Alright tout le monde, je suis gestionnaire. On se retrouve sur la suite de Sherlock Holmes. Chapter 1. Donc là on s'est laissé précédemment. J'étais un peu pogné au manoir en fait, j'avais pas trouvé grand chose au manoir. Mais là j'ai l'idée d'y retourner. Mais avant ça, dans le dernier épisode, je me suis un peu aventuré ici parce qu'on parlait d'une vieille madame qui était étrange. Puis j'ai juste décidé de me promener dans ce coin-là au cas où je trouverais peut-être quelque chose. Puis j'ai trouvé une nouvelle affaire. Donc il y a une statue, un monument des mines d'argent, je pense, c'est bien ça. Les mines d'argent, ouais. Un canari qui a disparu, donc c'est ça en gros. Fait qu'on va aller faire cette petite affaire-là avant de continuer, parce que ça m'intrigue, j'ai goût de toutes les faire. Si je peux. Ouais. Ah, ça fait une légende locale, mais en gros, ben c'est ça. Fait que je vais mettre mon... Ah, j'ai même pas mis mon... Et voilà. Si je demande à des gens, peuvent-ils m'aider? Excuse me, just one question. So you think if you have money, we should bow to your whims? No, sir. Attends, what? Are you able to help me? No one listens to us, so why should I listen to you, oofbird? Oh, I am bored. Call me when you find the answer. T'es-tu sérieux? Il va falloir que je m'habille en pauvre? Il va falloir que je m'habille en pauvre pour vrai? Je pense qu'il va falloir que je m'habille en pauvre. Can I ask you a question? Go back to your fancy Ouais. house. Pas que je m'habille autrement. Le monde ne veut pas m'aider parce que je suis riche. Eh ben. Our clothes will be worn well. Step right up. Oh. Non. Non plus. Je pense que ça faut que ce soit dans le vert. Comme ça peut-être. Non. Pas trop quelle tenue qui va bien fitter là. Peut-être celle-là? Le vagabond? Ah, j'ai même pas assez d'argent si m'acheter une autre tenue. Celle le vagabond? Ah, il est où le Christ de vagabond? Il est ici. Ouais, il y en a un petit peu plus. Moi, je vais l'acheter. Elle est juste 15. Louer. Ah, je peux juste la louer. Ben, j'ai pas loué la bonne affaire. Bring it Ah oui, back c'est in bon, one je l'ai. piece, or you'll have to buy it. Ok, bon. Là, je retourne à mon monument. Là, je vais demander des questions aux autres. Bon. Par là. Are you able to help me? I'll tell you what I know, my friend. Ah ah! Les habitants du coin nous ont narré l'histoire avec le canari d'argent. Ben, du canari d'argent.
L'origine symbole de sûreté et de prospérité. C'est dans la taverne aux fleurs du bien que circulent toutes les légendes locales. Ceci se trouve près de la ruelle située dans la section nord de l'Estrade Road. Section nord de l'Estrade Road. Ah ben tu sais, c'est juste ici. J'y ai déjà été. Quand allez, j'arrive, j'étais super proche. Je vais mettre mon marqueur ici. Ouais. Ah, il y avait quelqu'un qui était là, il est plus là. Bon, tant pis. C'est quand même intéressant le fait que on doit s'habiller différemment des fois pour les autres personnes. My grandma, God bless her, had known. Ah! Attends, je m'en sais plus comment. Oh. Ok. Dans la taverne aux fleurs du bien, nous avons eu vent d'un homme qui aurait perdu sa famille après un accident aux alentours des mines, incapable d'accepter le sort de ses proches. Submergé par un torrent de chagrin, il se serait emparé du canari pour le jeter dans la mer avant de fuir l'île. On dit qu'il me fait ses jours. Oh, depuis, man, là, le monde là, ici, là, ils connaissent plus la sûreté ni la prospérité. The thief died in grief. A poetic story for such an unpoetic place. Safety is gone, and tears take the rest. C'était juste ça? Ah, c'était juste ça? Affaire archivée. Oh oui, c'est fini. Ah, damn, ok. Je pensais vraiment, asti, que... Je pensais vraiment que ça a été une affaire un petit peu plus intéressante que ça, honnêtement. Mais en même temps, le gars, il dit qu'il s'est suicidé, fait que... Ok. On a-tu des déplacements rapides proche d'un magasin de vêtements, ouais. Damn. Je m'attendais à ce que ce soit... avoir su que j'aurais pu le finir à la dernière épisode, esti. On va continuer mes affaires là-bas. Come, take a look at our clothes and at the finest clothes for the finest citizens. Ah fuck, j'ai oublié d'aller retourner ma tenue. Take your time. Je peux retourner ma tenue, je l'avais juste louée, je l'avais même pas acheté. Oups. Some clothes and help me step right up.
Moi, ben, j'ai fini de louer la tenue, là. Quand je suis pour la retourner. Ben, je pourrais-tu juste récupérer mon ancienne tenue? Why would you even come here? Ah, ok. Elle m'a dit de la retourner, mais ça a l'air qu'elle s'en calisse. Then. Ah, tiens. Bon, ok, on va retourner au manoir. Il y avait quelque chose et tout que j'avais oublié qu'on pouvait faire, là, une genre de vision d'aigle. Et ici, j'aurais pas mal tout fait. Je vais retourner à l'intérieur. Il y a sûrement quelque chose que j'ai manqué à l'intérieur. Mycroft's umbrella. The only outgoing thing in his wardrobe. Another memory incoming, Sherry. Strange. I struggle to recall anything about the day we moved in. The only detail I'm sure of is that it was raining early that morning. Ah! Il y a quelque chose ici. Oh, il entend la pluie! Ah, je l'avais pas vu le parapluie la dernière fois, man! Et j'avais vu ça ici. Chris, pourtant j'ai passé ici, puis non. Y a-t-il quelque chose ici proche? Attends, regarde. Là, je peux faire ça de même, là. J'avais pas fait ça la dernière fois. Mycroft's umbrella. The only outgoing thing in his wardrobe. On l'a fait, on l'a vu. Ça, on l'avait vu. Hey, this is Ouais. the luggage we brought from London, isn't it? Home sweet home, Sherry. Quelque chose ici, là, proche. Des fois, ça, non, lampadaire, le tableau. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. On va faire le tour. Ah ouais, c'est long. Il me semble le parapluie, je me souviens pas dans le dernier épisode, si qu'il y avait eu quelque chose pour interagir avec, honnêtement. Il y a quelque chose en haut, non? Le miroir, par exemple. Le miroir, j'avais rien vu, non? Une bibliothèque. Ah ouais, hein. Chris, y'a rien? On va essayer de checker dans les documents ou des cassins de même ou dans les étagères. Mais là, il s'est souvenu qu'il mouillait à l'extérieur. Fait que si je vais à l'extérieur, il va y avoir quelque chose?
Ça m'étonne qu'il y a rien sur ce bureau-là, pour vrai. I heard footsteps upstairs a second ago. Wait, do we have an attic here? Oh. Un grenier. Ouais, mais j'ai pas accès. J'ai pas accès nulle part, hostie. I think our family portrait used to hang here. Ah! Ah! Ah, là, je peux! Ok! Asti, je pensais moi qu'il avait pas mis ma preuve. Épais. Our mother brought a slew of belongings with her. She refused to leave a single thing in London. Mycroft had to spend the whole day dealing with it. This trip was a challenge for our mother. I tried to help her. There was always a hat on our stand, but I'm sure it did not belong to Mycroft. Do you feel it? Is it the air shimmering, or is it my imagination? Il l'aidait. You're not even trying, Sherry. Qu'est-ce qu'il y a? Concentrate. Ah, on est assis là! Ben non, c'est pas ça. Non, c'est ça. C'est... Ah, ok, parce que c'est nous autres qui étaient là. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ok. Attends une minute d'abord. Non. Ah! Ok, c'est ça Mycroft. Ça c'est Mycroft, ça c'est un autre dude. Right? Puis nous autres on aide à notre mère. Alright, c'est ça. Your neighbors will be told that Mrs. Holmes is suffering from tuberculosis. It is common to move closer to the sea in such cases. Thank you, Dr. Richter. No, Sherlock, step away from her. Upstairs. Go to your room. Lean on me, Mother. Take your time. Actually, I never heard her coughing. I remember now. Ok, bon, nous sommes arrivés à l'aube d'un jour pluvieux. Mycroft prenait des gestions des bagages très au sérieux. Ok. Otto Richter qui a déclaré que les voisins n'auront aucun mal à croire que Violette avait la tuberculose. À croire? On n'a jamais entendu tousser notre mère, puis les voisins ils auront pas du mal à croire qu'elle serait morte de la tuberculose. Oh. Oh, I feel dizzy. It's stuffy in here, isn't it? John, are you all right? I'll be okay in a minute. How about we find our room in the meantime? Oh.
Ouais, ne tu sais pas. Ben, elle souffrait pas de la tuberculose. Mycroft a dissimulé la mort. A dissimulé la vérité sur la mort de mère. Qui m'a menti quand il a dit qu'elle est morte de tuberculose. C'est hâte, man. Look at this. It's like traveling 10 years into the past with a single step. Oddly satisfying. Je trouve ça poche que j'ai pas pu. Le dernier épisode, esti, là. Genre, j'étais genre, je sais pas, j'ai jamais remarqué le parapluie tout, j'ai jamais pu progresser. Je suis genre, bon, fuck off, esti, on va arrêter ça là. Je trouve ça poche, ça a été cool de continuer à explorer le manoir d'un coup. Malgré qu'il y a pas mal de stock, fait que je pense pas que j'aurais eu le temps de le faire. The only fiction book on my table. I can still hear my mother reading it to me. Interesting. What's that over there? Une clé? This doorknob has a cross-shaped end. Too intricate to be merely a handle. C'est un You know bouton, what? c'est épais. That definitely looks like a key. Ah! Let's poke around and see if we can find any secrets. So many pleasant evenings were spent here with the Encyclopedia Americana. On a trouvé une clé, je savais. A magnificent tool made for a spurious purpose, staring into the sky. I've definitely found a better use for it. You mean for spying on people? The first chemical laboratory I ever made. I almost miss its elegant simplicity. Coal dust from Miner's End, sandy dirt from the old city. We scoured the island top to bottom for these soil samples. Oh, these must be the notes of my earliest observations. We wanted to locate a particular dog we'd spotted, and we met it, didn't we? I'll never forget how challenging it was to obtain this simple sketch. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quand on s'est habillé le criminel tout, qu'est-ce que ça fait ici? Need to repeat this one day, but with bullets. Cannot believe all my toys are still here. Hey, they were not just yours, they were half mine too. Oh. An artifact from Palau carved out of bone and claimed to be 300 years old. My mother proved it was a fake. My very favorite plaything. It was the perfect pirate treasure. Oh, it reminds me of our neighbour. He had the same balloon in his yard, only bigger. Do you remember? Yes, we visited him several times while living here. On avait un voisin amical. John s'est rappelé que nous avions un trésor dissimulé quelque part dans notre chambre. Ah. Nah, doesn't fit here. Perfect match. Made of cherry wood, father's favorite.
Still has a faint odor of tobacco, one of the few things on this island that smell like home. Une petite pipe droite en bois. Qui appartenait autrefois à feu Sherlock Holmes, le père de Sherlock. Ah. Elle ignorait qu'elle l'avait volé d'un cabinet à Londres. Grande valeur sentimentale. My small archive of crime clippings. Maybe I should pick up this habit again. I knew you'd find it in no time. Hmm. Ok. Le palais mental. Ouais, qu'est-ce que... Ah, les documents pis tout. Bien que je n'ai rien sur la mort de mère, je me souviens d'un ami que nous avions en coordonnant. Il pourrait m'aider. Ah, c'est bon. Là, ça va Wasn't bien. that neighbour missing a finger? That does sound vaguely familiar. Wasn't his name, Theodore? Theodore Gilden, perhaps? It's the perfect time to investigate. Nice! À l'époque, il habitait une maison du voisinage près du pont de Grèce. Près du pont de Grèce. Doit être ici. Ouais. On va aller se promener dans ce coin-là de bord. Donc là, on vient d'apprendre que notre mère n'est pas morte de la tuberculose. Mais c'est ce qu'on nous a dit. Huh. Fait que le gars, il manque un doigt. That wretch Goliath would murder us all. Mark my words. Oh. Ah, c'était ici? Je me suis rendu à la résidence d'un vieil ami de la famille, où les signes d'un chaos récent m'attendaient. Le portail était enfoncé de l'intérieur. Destruction and trampled ground. Destruction and trampled ground. Oh! Oh my god! Il manque un doigt, c'est lui. Oof, contortionist you were not. Regarde, il manque un doigt. A missing pinky, middle-aged. It's none other than Theodore Gilden. Disjointed vertebrae. Difficult to say if it was a way to start or finish him off. A belt from a dressing gown. Curious. Il a été traîné. A kneecap reduced to splinters. Oh boy, Sherlock. Another death means another question. And we shall answer the question. It's far too interesting to give it up to the police. Aïe aïe, le dude, man. Le cou brisé, man. La rotule disloquée. Un éléphant? Oh!
A strong pull broke this leash. Poke the elephant with this? Really? People are hopeless. A pool of blood and saliva, possibly as a result of impact. Sherlock, take a picture of the footprint. It's valuable evidence. This photograph can help us find the old article about the elephants. The front page was fascinating. It was hard to believe as a child. True. We may need it in our investigation. Il y avait un éléphant, le dude. Damn. Fait que l'éléphant serait parti en ville d'abord. June m'a rappelé l'existence d'un article de journal que nous avions lu durant notre enfance. C'était la première fois que je voyais ces majestueuses créatures. Je devrais aller vérifier dans les archives du journal. A peut-être attraper Théodore pour pouvoir s'échapper de son enclos. Peut-être. A coal gas tank, enough to pump up an airship. A sailor's knife, useful for cutting wet and thick ropes. It's seen a lot of use. The blade is worn from grinding. C'est quoi le truc bleu qu'il y a là? Fresh signs of impact. A rough landing led to an altercation with this shed. Hog heaven. Oh, les archives du journal doivent être ici. Moi je suis où là? On va aller aux archives du journal. Stop the presses. Who is Cordona's handsome stranger? Or Nosebaggerspun's local life? Wait, no. Foppish foreigner hides dark past.
Oh, you've made quite the impression already, Mr. Holmes. You care to tell your side of the story? I'm quite certain I have no idea as to what you refer, and I am further certain I have no interest in indulging your gossip. Gossip? The truth will come out, but will only be heard if told well. Scandal, daring-do, romance. These are the tools of every good journalist. Nothing travels faster or lasts longer than a great story. Young man, your tale will be told with or without you. My readers demand it. You already knew my name and seem aware of my doings here in Cordona. I presume this newspaper is your little endeavor? Yasmin Sertel, editor-in-chief of the Cordona Chronicle. Advocate of the free press, voice of the people, scourge of the silk stocking. Charmed, I'm sure. As an advocate of the free press, I trust you'll permit me to consult your archives? There are gaps in my knowledge of Cordona. Oh, so my work does have merit. Well, I think we can strike a bargain. I shall provide you access, and you let me keep writing about your exploits. So be it. Brooding bachelor builds bridges. Now that's character development. I guess I owe you my gratitude. What can I say? I've always enjoyed working with the Holmes. They whisper such interesting things. Oh, les archives, c'est ici. Non. Ah, tout est en arrière là. Ah, c'est juste là. Ok, vieilles archives. Ok. Bon, ok. Dans les sections, il y a fuck all. Peut-être dans les personnes. Non plus. Il y a 10 ans. On est dans quelle année là? Peut-être ça. C'est un journaliste qui a rédigé ça. Puis c'est un article. Non, c'est pas ça que je voulais. Le Seigneur du règne animal, écrit par le docteur Len Menzies. Étrange. Ouais. « 48-63 cm. » Ah! Les éléphants forment des forts liens émotionnels avec les êtres qui leur sont chers. Fait que, en gros, l'éléphant, il n'aurait pas pu tuer par accident l'autre. Des signes de deuil ou de joie. C'est intéressant ça. That's the article. Feeling old already? Quelqu'un a heurté le mur.
Ce rapport, c'est ça que je pensais. On va retourner là-bas. Ah, il y a sa montgolfière là. Oh. On va commencer par là. Ça ici c'était l'éléphant. Qu'est-ce qu'on a? Non. Il y a un impact. Exact. Ici il y a un impact. Alright, c'est comme ça. Moi, je dirais que quelqu'un l'aurait traîné. Parce que l'éléphant... Parce que l'éléphant n'est pas méchant, en fait. Fait qu'en gros, lui, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui l'aurait tué, qui a traîné son corps, puis a fait en sorte de mettre ça sur le dos de l'éléphant. Parce que l'éléphant, ils ont dit dans les articles que ça avait un lien d'amitié. Malgré que, tu sais, la portail est toute défaite puis tout. Ah. Ce serait ça. L'éléphant serait juste sauvé. Il aurait peut-être pilé sur le corps de Galen sans faire par exprès. Oh, come on. Sherry. Concentrate. Ou peut-être qu'il a eu peur puis il est parti. C'est bon? Non? Ah, comment? J'étais sûr que c'était ça. Si, ça fait chier. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Honnêtement, c'est sûr que c'était ça. Parce que regarde, de lui qui a eu comme un coup. Lui ici, il y a eu un coup, ok? Je suis quasiment sûr qu'il l'aurait traîné ici. Puis ici, il y a eu un coup d'impact. Ici, il y a eu un impact ici. Ce serait-tu ça? Ça m'étonnerait, là. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ici, il y a un impact. J'ai-tu manqué quelque chose, moi? Fait que lui, il serait sauvé? Mais non, ça se peut pas. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Attends, je suis sûr que j'ai manqué quelque chose. Je dois en avoir manqué un bout de site, non? Ah, non. Oups, sorry. Man, ici, là, il y a un impact. C'est l'éléphant de bord qui l'a attaqué, je comprends pas. Moi, je pense vraiment pas que l'éléphant l'a attaqué.
You're not even trying, Sherry. Concentrate. T'es ici, il a revolé, ça c'est sûr. Ah non, attends, regarde, là, il laque sa trompe. S'il laque sa trompe, c'est parce qu'il se fait étrangler. Ouais. Mais ça n'a pas rapport. Ah, il s'est fait étrangler? The elephant broke the chain and threw its victim on the ground with a fierce power. Escaping the scene, it pulled the body with it, but dropped it at the gate. At least some of this was witnessed by a third party who was hurled against the shed. Oh, The ça, elephant ouais, can't ça have fait gone du too far, sens. I can still track it. Well, suppose you find it. Then what? Push it all the way back to the manor? Mais qu'est-ce que je comprends pas, c'est que je me suis fié aux articles qu'on a trouvés, puis on dit que l'éléphant, il aurait pas pu attaquer quelqu'un qui était cher pour lui. Puis je pense que Galen était cher pour lui, ça fait longtemps qu'il l'a, l'éléphant. Ah, mais on a une patte d'éléphant ici, fait que c'est sûr qu'il y a eu quelque chose. Puis en plus, dans le dessin, on le voyait, la patte d'éléphant, là. Ouais. C'est un effet de colère, ça serait bizarre en tabarnak. Puis ici, il y avait un impact, il avait dit qu'il y a eu un truc d'impact. J'étais sûr aussi que l'autre l'aurait peut-être frappé, puis l'autre il aurait peut-être mis ça sur d'autres d'éléphants. Mais l'éléphant se sauvant, lui, il était ici. Ok. Je me sens un peu épais, mais bon, c'est pas grave. Ah, fuck. Je me suis vraiment fié, esti, au... Ah, je pensais que c'était des interactions. Est-ce que je peux aller dans le shed, non? Checker les... Là, j'ai des nouvelles preuves, là. Ah ah! Il abrite un éléphant. Quelqu'un l'a sûrement vu passer. Ah! J'ai pas vu ça. Ah, c'est la montgolfière. Mais c'est qui de bord qui aurait mis l'éléphant en colère? Malgré qu'il était quand même enchaîné, mais... Il y a quelque chose qui s'est produit, ça c'est certain. Can you satisfy my curiosity? I can't help you with that, sir. You did a good job. May I ask you something? Excuse me? What? I'm not sure I know. Time to check your who, what, and what, Sherry. Quelqu'un a assisté au drame chez Gildan. Il y avait un couteau, le dude. Il y avait quelqu'un qui voulait le tuer, c'est quoi? Quand même fou. Who are you Help me, asking please. about That's a what question and dressed I as can what? answer. Goliath. À la direction de la forêt de où Théodore Gildan avait l'habitude de se promener. C'est satisfaisant quand tu trouves des indices pour la première fois. Mais tu sais, quand mettons tu fais le puzzle pour la première fois. C'est ça que je trouve pas, je sais. J'ai pas réussi la première fois tantôt, ça me fait chier. The elephant barged into this cart of olive oil. What if we're lucky and he slipped and fell somewhere along the way? May I ask for your assistance? I don't think I'm rich enough to talk to you, sir. Ah, t'es sérieux là? L'orée de la forêt. Par là.
Pratiquement, si le monde là. Ah. Mais c'est pas ici qui est parti. Ah! Oh! Okay, hear me out. If an elephant falls in the forest and there's no one around to... John, no. Oh, you're such a killjoy. Ah, il y a un feu là, je vais aller voir. Ah! Ah! De l'huile. Robe de chambre. Ah, c'est la robe de chambre à l'autre. Strange. It was hung with care. Ouais. The game has escaped us for now. We'll find a solution to the elephant problem later. Je vous écris... Ok, cher Théodore, je vous écris en qualité de résident sur cette île. Notre amitié le même respect que celui que je trouve pour la vie de mes concitoyens. Oh! Bien que je craigne que cette amitié à sens unique ne puisse restreindre mes gestes plus longtemps, tout cela me fait paraître faible. Tout cela me fait paraître faible, moi c'est ça. Vous refusez de donner à votre éléphant un dresseur digne de son nom. Ça doit être le gars qui a écrit ça. Je dois admettre que j'ai pensé à retirer l'éléphant de force. William Sinclair, le gouverneur. Ok. Je pense pas que ce soit le gouverneur qui l'ait fait. Malgré que c'est encore drôle. Hmm. Est-ce que je peux retourner ici rapidement, ouais? As if they were struck by a battering ram. I wonder how we managed not to hear any of this. A coal gas tank. Enough to pump up an airship. Hog heaven. Oh, why do I get the worst jobs? Holy shit.
This young lady has a childish interest for her age. I can always recognize the spirit of a true artist. You. Who are you? My name is Sherlock Holmes. Theodore Gilden was... Did you kill him? Did you kill the elephant? It's not in the yard anymore. It escaped into the forest. You can't let it go. What if it returns? I highly doubt that, Miss... Imogen Gilden. Please, I beg of you, find that dreadful beast that killed my father. I suppose we do need to learn what happened. Can you tell me what happened? From the very start. I was here, so I didn't see how it began. My father visits the enclosure every morning to wake up Goliath. Today, I heard the elephant scream. I've never heard such a horrifying sound. My heart stopped. I knew something was wrong. I looked through my window and saw how it lifted my father up by his neck. I rushed downstairs. I saw it dragging my father as if he were a doll. I threw stones at it. It dropped my father's body and charged outside, screaming. Its roar was almost human. I was frightened, so I ran inside and hid here. That is a terrifying experience, Miss Gilden. I'm sorry you had to go through it. Thank you. Goliath must be caught, Mr. Holmes. Well, thank you for the information, Miss Gilden. I did have some questions for your father. Perhaps you might help me with them? I wasn't privy to much of my father's life, and it's very hard to think of anything at all with Goliath still loose. Please, Mr. Holmes. Very well. Do you mind if I ask you more questions if I find anything that might help? Anything to catch that monster. Okay. Miss Gilden, I was on this island 10 years ago, and your father knew my mother. I believe I even had the opportunity to ride that balloon outside, but I do not recall seeing you. I lived at my late mother's in Sheffield at the time. I'm in no spirit to reminisce right now. The elephant is out there. You've never heard the name Violet Holmes before? Perhaps your father... Please, Mr. Holmes. With that beast roaming free, I can't think of anything. Very well. C'est des preuves. I'm afraid I can't add anything useful. Did you observe anyone else in the yard? Any of your servants, perhaps? Servants? Do you imagine that we would have any with Goliath? No one wishes to work in this house, even for double pay. I didn't see anyone else. Only my father and that diabolical beast. Okay. Anyway, juste pour être bien sûr que j'ai tout fait comme faut, je peux... Had Goliath been aggressive before? It's dangerous, but it was never aggressive near my father. My father would do anything for Goliath. All the elephant had to do was clap its ears. You envied him, the elephant, I mean? Our house is called the House of Ivory. I've heard some people refer to me as the Ivory Girl. And my room stinks of the animal, as if it's me who lives in a pen and not Goliath. It's not envy, Mr. Holmes. It's just incredibly difficult to live like this. Okay. She packed as much as she could carry. Elle voulait sûrement déménager. False idols? Oh, sounds utterly dreary. So idyllic. Enjoy your happily ever after before it stales.
Ugh, the same dull poses on all romantic photographs. Hey, Sherry, we need to talk. You found false idols. We need to find the remaining 2. What does bazooka even mean? Would this paper be good for anything but blowing one's nose on? They're not rubbish, Sherry. There's something more. I'm serious. Very well. I doubt it'll be worth it, but I will find them for you, John. You'll thank me later. They're some of the most imaginative books I've ever read. What did you say? Speaking aloud helps me think. I found this. Who's this young lad next to you, your faithful knight? Paul. He's my pirate. He's not really a pirate. I just call him that. It probably sounds very silly. Your secret is safe in my hands. Does Paul work somewhere? What is his surname? His name is Paul Perks. He and his yacht Whirlpool are the champions of the Salacia Yacht Club. He sails there. I'll show you where it is on the map if you need to meet him. A yachting champion? Well, that will be a first. I prefer dry land. And so does my suit. These bags of yours, it looks as if you've packed your entire room. Were you planning on going somewhere? My partner and I, we wanted a change, a fresh start abroad. But now I have to stay here. Here, an orphan. Elle prévoyait partir de l'île avec son partenaire pour commencer une nouvelle vie à l'étranger. I have to leave you for now. Il y a un couple scientifique. Ok. Ok, si on le savait, elle a entendu crier, elle était checkée par la fenêtre, puis elle a vu l'éléphant tuer son père. Aucune présence. Il parle des livres. Ok. Ça ici. Elle me l'a écrit sur la map. Ben, supposé me l'avoir écrit sur la map. Elle avait dit c'était où? C'est ici? Ouais. Oh. The nicest spot in the room. Mr. Gilden spent hours of his life right here. Staring at an elephant's backside. What a wonderful life. A relatively functional choice to replace the finger. Oh, the pungent stench of an animal. Did Theodore seek some pink elephants with this? I think Miss Gilden has barely matured. On l'avait pas vu, nous autres. À l'époque, elle disait. I think they were closer than you and me, John. Ouais, mais c'est ça. Hurt. C'est pour ça qu'au début, je trouvais que ça avait pas de sens que l'éléphant l'ait étranglé. J'étais sûr que quelqu'un l'aurait frappé,
qui expliquerait la tâche de sanitaire, qui l'aurait traîné. Après ça, qui aurait libéré l'éléphant. Puis l'éléphant, déjà sur l'emprise de panique, ça aurait juste sauvé en fait. Puis en sauvant, il aurait juste bousculé le gars qui essayait de se sauver de l'éléphant, tu sais, tu comprends? Dans ma tête, le style, c'était logique. A catchy title. What's so special about this place? Another elephant? A partnership annulled with a single stroke of a pen. I should take a photograph of the plans. I don't want to carry them around. Mother. It's nice to see her young and smiling. From before Mycroft was born, our family loves to prod at the past. Holmes's desire to rake up the Quite past is spectrum. hereditary. From the history of the Roman Empire to conspiracy theories of the French Revolution. Première expédition. And, which part of the elephant is in here? It's quite pungent. Oh, that. It's elephant sweat. Father believed that it might replace traditional ambergris. Well, that's true entrepreneur spirit. A. Swift, is this name familiar to you? Your father had it removed from this plan. Oh, that's Arthur Swift. I've seen him a couple of times here. He works with my father in the old city, digging up something ancient. He is an archaeologist? That's the word, yes. But to be truthful, I really don't think Mr. Swift is fit to be one. I've just learnt a lot about archaeology from my favourite book series. Oh, they are page-turners. Inspirational, I'm sure, but would you happen to know where this Mr. Swift might be found? I don't, but perhaps you can find out somewhere. My father's work with him is all official. Lots of boring legal papers with signatures and stuff. Ok. Il serait plus en main. Il y a des fortes chances, esti, qui... Ça fait quoi, ça? I don't have any thoughts on this. Je savais. How can you read something like this? It's hard to swallow, and that's not due to the hard cover. You're hardly serious. Any library without Nabe and Laura is incomplete. If you can read, then these books are an absolute must. Love and adventure. They're about life. Oh, I wasn't aware that exploding pyramids were a part of daily life on Cordona. You haven't seen life, so you might try reading about it at least. Ah, yeah, mon chum, j'ai du stock. Ce que je pensais. Ouais. C'est jamais des fois je check là, écoute, ça vaut rien. Pas comme ça me coûterait quelque chose d'essayer. On va le voir par là, je pense pas. Non, c'est l'inverse, c'est par ici. On va juste sortir par en avant. Là. Ouais. Ok, bon, il y avait le yacht ici, moi. You'll never... My goods...
Oh, la portrait de famille. Enjoy your purchase. Je pense pas que ce soit cette bâtisse-là, mais à l'extérieur ici. Mais là, si je vais voir lui, en fait, il faudrait que je parle de ça. Excuse me, just one question. That's a question I can answer. N'avait pas participé à la course et qu'il l'avait aperçu pour la dernière fois ce matin. Il se trouve peut-être à son atelier au sud du club. Au sud. Il y a un atelier au sud. C'est ici? Ah. Oh. Storage. A foghorn to navigate and warn others at sea. You should have a warning to cover your ears. Ouais, on crée ça, ouais. The Champion's Whirlpool. Cools bread and butter. Ça m'intrigue. Bloodied bandages. Has someone been hurt? Where would a champion hide a key? Souvent utilisé, plein de clous. Ah, il y a une autre porte là, je l'avais pas vue. Ah, puis j'ai même pas accès. Ok, je me demandais, man, je viens de le voir, lui, là. C'est fucké. Ah.
I hope Paul is more skilled at yachting than he is at hiding keys. Bloodied bandages. To earn big, you have to spend big. Old betting slips. Paul always bets on Whirlpool. One victory after another. Il doit y avoir du sabotage. Ça, le petit escroc. Ah, je pense vraiment pouvoir t'insinuer à ma famille. Voler mon argent, abuser de ma fille. Tout cela se termine aujourd'hui. Ta soi-disant carrière est finie. Oh, Gilden! Mr. Gilden wasn't afraid to get his hands dirty. Additional earnings to sweeten the victory. An interesting place for a message to a champion. Bon, donc la fille, elle voulait se sauver avec son partenaire. Elle voulait quitter l'île. Et là, finalement, Gilden, il voulait pas. Fait que peut-être qu'il aurait fait quelque chose. Le couteau qui servait à couper des cordes. C'est parfait ça pour un yacht. Shipbuilding, shipwright's tricks, sail weaving. A box full of darts. Each has a needle and can be loaded with drugs. Alright. Message. Tu voulais abandonner ta part du marché? Eh bien, hors de question. J'ai des preuves, mais y a pas rien qui marche ensemble. Tu as abandonné sa part du marché. Est-ce que c'est tout ce que j'aurais trouvé? Je vais aller voir, la fille à l'autre. Regarde, j'ai pas été, je pense, à cette porte-là. C'est pour sortir à l'extérieur, ça? Ouais. Ah, il y avait d'autres portes. Comme celle-là ici. Ah, ok, je peux y aller. Ok.
I don't have any thoughts on this. Are you aware that Paul smuggles drugs for a dangerous gang? Mr. Holmes, I've already told you. I call him a pirate in play. He's not an actual pirate. He's a champion and a brave gentleman, not a thug. Let us agree to disagree on that. But don't be surprised if one of his clients knocks on your door. Have you seen what your father sent to Paul? This is despicable. My father was never a gentleman, but this crosses the line. I knew that father wasn't fond of Paul, but this is just awful. If only he could have seen how good Paulie is to me. It's chilling to think the monster is free. C'est vrai que j'y retourne là-bas. Quelque chose que j'ai manqué à quelque part. Pas que je fasse comme dans le manoir, man, pis de me fourrer pis tout, là. Mettons que je mets mes preuves, là. Ah! A typical tea tin. Undeniably psychotropes. Not for toothache, I think. I wonder what he has for biscuits. Ah! Ah. Sails of hatred. I suppose there is something for everyone, including champions. Who knew archaeology could be so exciting? Exciting is certainly a word. A foghorn to navigate and warn others at sea. Il passe des psychotropes en contrebande grâce à son yacht. Oi! Hands off my possessions before you lose your fingers. Are you illiterate? The rules are written everywhere. Ah, Mr. Perks, the cabin boy himself. Champion, you mean? I was right. You are illiterate. I think a couple of shiners might teach you. One last chance. Who are you? I'm Sherlock Holmes, a friend of our mutual acquaintance, Miss Imogen. Look, you artichoke. Imogen has no friends. Except for me. If you must try to insult people, it's better to know the meanings of the words that you're using. You fancy you could teach a sailor to swear? Go ahead. Show me how inventive you are. Stand still for a moment. Ce qui est laid. Ah, presque invisible, il doit pas avoir une grosse voix. Il doit se donner une grosse voix. Oh. Non, vengeance. Vengeance parce qu'il y a d'autres bandages de qui saignent. Corps de femme. Oh, ben... Heurter quelque chose de dur.
So, a woman wishes to become a real criminal, and smuggling is a stepping stone towards that? Is there not enough prestige in yachting? Or is it easier to compete with other fools like yourself? Everyone has a starting pistol, just shoot and run. Don't say a word. I don't know where you're getting half of this nonsense, but you're on some thin ice here that I'm willing to crack. Damn you, Paul. I'm sick of... Who's this peacock? Does he know who I am? I definitely know who you are not. You're not a dictionary reader, at least. I wanted to see how you... pals interact with each other in your natural habitat. But I'm afraid I have to interfere. Oh. I'm coming for you. I'm coming for you. I'm coming. Don't cry, you'll live. Ah, c'est trop de cul. Hey, tu me fais chier, toi, man. Ah, tabarnak. I couldn't miss the party. The snuff won't work this way. I'm coming. Ah, lui, il est fatigant, là. Ah, il l'a fait, là. Regarde. Tabarnak! J'essaie d'y garocher du sable dans les yeux. Ça y fait rien, cette calice. Mais c'est juste trompé de bouton tantôt, je l'avais. Ils sont fatigants, man. Je les aime pas. On va m'occuper de lui tout de suite, là. Ah, il y en a un autre avec un hostie de... Non, mais moi, lui, il est en avant. Don't bother moving. You've lost. Hein? Don't cry, you'll live. The snuff's ready. Oh, fuck. I am invincible. Time to knock this guy out. I will end you. Give him the pepper snuff. It's all yours now. Go for it. J'ai remarqué que quand tu vas à droite, c'est le bouton de droite. The snuff's ready. Take a rest, my friend. Give him the pepper snuff. Time to knock this guy. Don't bother moving. The snuff's ready. Too simple. Give him the pepper snuff. Nice. And there's no reward for risking our lives. Paul's explanation will suffice. Fuck, l'autre il est parti de calice.
Ok. Ouais, j'ai essayé de fitter tout avec tout site, ça peut pas marcher. Ah, il me reste encore des... Your fellow mariners have a strange way of showing hospitality. They were not my friends. Are you sure? I would rather risk my neck for someone who's at least honest and thankful. Perhaps then don't enter someone's life and be so judgmental, pretending you're better than they are. Then give me your perspective and allow me to see through your eyes. What were you doing this morning, Miss Perks? Don't call me that. I'm a champion. I was sailing. The other club members told me that you missed the race this morning. Do champions not need to practice? Ugh, you've talked with them already. No, I wasn't racing. I visited the doctor after that attack on me. And then I had to honor the deal with the bandits you just took care of. I tried to tell you before, but your partners interrupted. Have you heard the news? Theodore Gilden is dead. Do you have anything to say? Well, what a shock. To me, he was an angry old ogre. Good riddance. Was it Goliath that killed him? Did it crush him? Break his bones? Come on, tell me. I want all the details. You have an unusual way of showing grief. Imogen wouldn't appreciate that. But yes, the animal could have been involved. It's poetic in a way, isn't it? It takes a beast to kill a monster. I wish I could have been that elephant. You're asking for trouble with this smuggling business. You'd better leave it before they smuggle you out in a barrel. Don't patronize me. I've only ever had trouble with law-abiding citizens like Gilden and you, never bandits. So ask me anything you want, and then get out of my sight. I don't know what this means. I'm clueless. Between yachts, darts, and notes from bandits, I've discovered many fascinating facts about you. But this, an installment of Nabe and Laura's adventures. Why did you sully your library with this? It's a gift from Imogen. I didn't buy it. I might have turned a couple of pages, but nothing more. I swear. I will give you the benefit of the doubt, but your literary taste has put you on my blacklist. You smuggle illicit psychotropes on your yacht. Not a delivery for the hospital, I'm sure. Of course not. I've had to cut corners to earn some money. How might a person afford to pay for a yacht in an honest way? I don't know, although I'm smart. The buyers are my customers. Adults who are willing to pay for their pleasure, or weapons for jewels. Whatever they want me to deliver. Nothing criminal. Well, it's your lucky day. I'm not here because of smuggling. Have you tasted this tea yourself? I wouldn't have been a champion if I had used it. It's just a side business that keeps my career afloat. It's quite expensive to compete in yachting. Sometimes I cut corners. Such as fixing Whirlpool yourself? Exactly. And sometimes I just have to pay. That's how I earn money. I don't sell slaves or take the last mangear from a poor family. It seems as though Theodore Gilden hung a sword of Damocles over your life and career. Were these only words, or something more serious? Check my forearm. Pulled muscles and bruises. Small cuts. Nothing that you could call serious. I doubt that a man in his late 50s could wrestle you. It wasn't him. He behaved like a rat and hired brutes. His boys tried to lock my hands behind my back, but I was faster and I escaped. Was he so protective of his daughter, or was it your feminine secret that provoked him? My guess is that he was protecting his property. As he saw it, he owned Imogen, and he treated her like a piece of furniture. He didn't want his daughter to be loved by anyone. What's more painful is that Theodore didn't allow me to love his daughter. Typical. I'm not sure that your relationship with Imogen could be described as typical. Are you afraid of a woman in trousers? Now that's typical of men. Non, mais elle le voit comme un gars, tu sais. Look what I found. A box full of darts. Hey, that's mine. I confiscated it. These darts appear to be filled with something. Poison?
How powerful is it? It's strychnine, enough to instantly kill a small rodent. I haven't tried it on a human, yet. I hope you know what you're doing. Could it immobilize a larger animal, say, an elephant? I've never tried, but I have wondered. A charming picture. I've heard that champions do often pose with their trophies. Cheeky. It is a lovely trophy, though. I'm sure you will agree. What is it that you like most about her? Her naivety? Her father's money? A somewhat difficult choice. Especially now that her father is out of the equation. Oh. Ouais. A. Swift. Are you familiar with this name? The gentleman had business with Mr. Gilden. Likely just another strange and wrinkled fellow like old Gilden was. Perhaps this Swift person has a rhino, and they wanted to see which pet was stronger. In other words, I don't know who he is, but I bet he's crazy like Theodore. I doubt that court owner has ever boasted a battle arena for that size of mammal. You have an interesting imagination. I don't know what you're suggesting. Imogen doesn't strike me as an industrious young lady, so I find it strange that she was busy packing up all her belongings when Mr. Gilden died. That's some favorable wind in your sails, isn't it? Is it so suspicious that a couple might embark on a trip? I wanted to thank her, so we planned to go traveling. A Theodore-free place, without elephants. The timing of it is suspicious, however. Your lady friend becomes an orphan and heir, and there's a planned trip directly afterwards. An improvised romantic dinner will never please a spoiled girl. A planned voyage might. It's not spur of the moment. C'est vrai que c'est fucking suspect. Les deux, est-ce que les deux étaient dans le coup? Ben lui était dans le coup, ben elle. Does this knife seem familiar? I didn't find it in your competitor's back, to be clear. This knife is as blunt as your humor. It's a bosun's knife, but it's not mine. I wouldn't be so careless as to mislay my tools. I don't know what this means. I don't know what this means. I don't know what Juste pour être bien sûr, le reste, je pense pas que ça What marche. can you tell me about the elephant? He's smarter than some people here, including his owner. Although I feel he could be dangerous, no matter how much he's fed. Why is that? Have you ever seen Goliath attack anyone? Well, not exactly. But I saw it, abusing some poor tree during one of its walks with Theodore. The expression on that old ninny's face was priceless. But it wasn't funny to look at. Believe me, it was frightening. Ok, mais ouais, un éléphant là qui fait tomber un arbre, là, c'est parce que tu sais, ça mange quand même des racines pis des cossins, même des feuilles. Des fois, il était trop haute, fait qu'il crissait l'arbre à terre pour les manger. Là. Alright, bon. Théodore a engagé des voyous pour attaquer Paul Perks. Stock, hein? Bon, ici on a fini. On va aller parler à l'autre, encore la fille. Après ça, on va essayer d'aller trouver Arthur. Si, il va. Mais là, à date, là... Entre les deux, à date, c'est l'autre, là, la fille.
La plus suspect à date, là. It's chilling to think the monster is free. Je peux même pas y parler. Ok, bon, Arthur. It's chilling to think the monster is free. Ok, mais Arthur... finit par accepter de m'aider. Ok. Nul n'est de taille contre nous. Il est bien bizarre, John. Ok, le gouverneur là, ouais. Mais là, j'aimerais ça trouver Arthur, man. Je sais pas dans quel bout qu'il serait. Dans la vieille ville. Ouais. On va aller voir là. Excuse me, just one question. I cannot be of help, sir. Someone else might know better. The market square, beating heart of the old city. I wonder if they still sell that heavenly Turkish delight around the corner. Don't pass by. Welcome, welcome. We should help each other, but I don't know what you are talking about. Ok, ça marche pas aller là. Merde. Un plan de construction pour... Son nom a été barré. Ah, c'est con de nombreux documents administratifs. Traitait de ce partenariat. Crise d'épais. Ah, c'est que je suis en dessin, man. Sorry. On va aller voir dans les journaux, là, calice. Ah, c'est que je suis épais. C'était où déjà? C'est Tea room. C'est ici. C'est ici. Calice de sans dessin. On va sûrement trouver quelque chose. Alright. Oh. Non.
Ça va être tough à trouver, man. Je pense pas rien trouver pour eux. Calice. Ah, si j'ai pas d'autres pistes, moi je vais juste aller dans la forêt là. What? Je pense que c'est pour une autre enquête là. Je pense pas que ça ait un rapport pour tout de suite avec mes affaires. Ah, je l'ai pas vu ça. Mon deuxième enfant. His second child? An apparent son and heir, I'd say. On lui a déjà posé la question si elle était jalouse l'autre. L'autre, c'est parce qu'elle avait pu me reparler, c'est ça qui me fait chier. It's chilling to think the monster is free. A commendable effort to barricade the windows. Ah. Ah! J'avais pas vu celle-là. It's chilling to think the monster is free. Elle voulait barricader les fenêtres? Reste quand même... Aïe aïe. Ah si, je suis rendu avec full d'affaires. Moi c'est ça ici. Les documents administratifs, on trouve ça où? Les documents administratifs? À l'hôtel de ville? On l'aurait vu sinon. Comme ici, j'ai pas toutes mes preuves. Ah oui, ça m'énerve. Hog heaven. Mais je peux pas rien faire. He was certainly under pressure. Chut. A royal suite for a favorite pet. Plenty of food to satisfy even the most fastidious.
This is quite comfy. J'ai passé à côté tantôt. An amount of attention that most can only dream of. Bon, toutes mes preuves sont obtenues ici. Mais... ça m'avance pas grand chose. Gas tank. Enough to pump. Faudrait que j'aille à la vieille ville, man. Je vois pas d'autres. Le violon disparu. Pas de suite. Une autre fois. Ah! Avance, esti. Ouais, ça n'a pas rapport avec les crimes, là. Ouais, ça n'a pas rapport à ici. Allez voir l'hôtel de ville, là. Je sais pas s'il y aurait quelque chose à l'hôtel de ville. Are you lost, sir? Not at all. I'm right where I need to be. I'm Sherlock Holmes, by the way. Ursula Oni, the chief archivist. How can I help you exactly? I need to take a look at the history of Cordona and its islanders to retrieve some, hopefully, useful information. Your brother Mycroft told me that you were direct, and now that we've met, I can see that is true. Someone in our family has to balance the evasive nature of my brother. Well, may I use the city archives? You may, of course, but in return, perhaps dinner? That's a high price to pay for looking at your archives. I was teasing you. Pay no attention to me. Citoyen, entreprise. Ah! Yeah! Par autorité du gouvernement. Theodore Gilden est le seul propriétaire et fondateur de l'entreprise. Il fournira les finances. Des recherches au sein des ruines. Voyons, des ruines Seas à l'intersection du Bazaar Road et Arnold Street. La vieille ville. With your love for archives, you would have made the perfect bureaucrat. Alright, c'est bon, yes sir man, on continue notre piste. Ok.
Unknown Street. Bazaar Road. Et ici. Let's go! Bizarre là. Les NPC ils sont bizarres là-dedans je trouve. Ben loin c'ti. I remember the monument, Cordona's legendary pirate, the Robin Hood of the place. Do you recall it, John? I do. I wonder if... What is that? From day to night, Aiden stands there, recruiting non-rebellious workers for the dig. Sure. Oui, c'est pourquoi ça? Ça n'a pas rapport ça. I know I'm standing very still, but I'm not the statue you're meant to look at. Karim of the Silver Hand, the pirate with a golden heart. I told you I remembered him. Hey Sherlock, I'm up here. Guess what I found? A riddle, and it's about a treasure. Listen to this. What? John, you've surpassed yourself. Come on, Sherry. Ok. This is just like the old days. Sherlock and John on a pirate's treasure adventure. Si, les ruines. You're being an eyesore. No entry for you. From day to night, Aiden stands there, recruiting non-rebellious ones. L'entreprise est située. No entry for you. Oh, je ressemble à toi, esti, va chier. Ah, c'est que sacrement. Ok, ben essayer de parler à ça, je sais pas si ça a rapport. Je suis sûr que ouais, man. Je sais bien ça avait rapport, man. Ah! Ah! Non? Ah! Crise d'épée. L'extrémité ouest du quartier. Une cicatrice au cou. Ah, c'est que je t'épais, man. J'aurais tellement. J'étais sûr que c'est une autre affaire, man. Nice affordable. Honnêtement, j'étais sûr que c'était une.
clothes, step right up. J'étais sûr que ça avait rapport à une autre affaire, man. Moi, je voulais vraiment rentrer. Anyway. Bon, ok, j'ai appris que le seul moyen de pouvoir pénétrer sur le site de fouille, c'est être employé. Un homme appelé Aiden recrute hein, à l'extrémité ouest du quartier. À l'extrémité ouest. Par là? Ici, quelque chose d'un petit peu plus précis. Sur le marché de la vieille ville. Le marché de la vieille ville serait ici. Ah, c'est juste là, ouais. Is this familiar to you? You want answers, but I don't want to talk to you, rich boy. So what happens now? Je vois. Nice of... Let's pick... Be careful with what you've taken. Are you able to help me? Stay away from me and from people like me too, or you'll regret it. Ok, attends une minute. Excuse me, just one question. Men like me don't mind to be bothered by strangers. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Let's pick something that suits you. Ouvrier de bar. Be careful with what you've taken. Hi, louche. Are you able to help me? You have a job, so why don't you go back to it instead of bothering me? Could you help me? I have no idea why you think I could help you. This isn't working. Well, I sacrément. need a different tack. Stop blocking the view. Je peux louer la barbe, essayer de louer la barbe. Be careful with what you've taken. Oriental rugs at a good price. C'est une cicatrice, lui? Marchand arabe, non, il est amical. Contremaître. Cicatrice au cou. Ah, c'est lui depuis le début! Oui, mais à toi, je pense. Sir, kind sir, might I steal your attention? I'm not buying. Ah, that is the thing. You won't waste a single mangir. I am a digger, you see, and I have heard of a dig site so deep it clogs your ears. I want to be there. Why are you telling me this? I have heard of a man recruiting for such a dig. A man with a scar, such as the one that you're hiding. And your boots are dirty with the deep clay I am so familiar with. Oh, I hope it wasn't too rude of me to point that out. You have a good eye. And you just want to dig? Dig deep and that's it? What's the catch? Are you in desperate need of money? Oh, there is no catch, sir. I won't even ask for advance pay. Just give me a shovel and I'll dig a hole like you've never seen. Huh. Is that so? Well, I have to ask you an important question first. Would you be fine working for Brits? Ben oui. Le gars est pour les Britanniques. I am all for them. Well, you say that, but can you prove it? You know how much I love tea? Once I drank so much of it, my eyes turned brown. Fine. You're a fan. I'll give you that. I can also speak in limericks. Please don't. You might be a little bit weak in the head, but a natural born digger with a keen eye is what we need. Take this permission slip and go to this address. The guard will let you in and check with the professor once you're there. Ça me fait chier, man, parce que genre, ça me fait chier faire des cuts dans mes vidéos, man.
J'aime ça le faire tout d'une traite, man. Je trouve ça tellement plus parfait, man. Mais je me suis tellement promené, mon chum. Je me suis promené ici longtemps, là. J'étais habillé en ouvrier, là. Si, j'étais habillé en ouvrier. Si, je vais parler à lui. Ça n'a pas marché, tu sais. Il a fallu que je porte la barbe, mais tu sais, c'est poche, là. Je savais pas, il fallait que je porte une barbe pour y parler, moi, calice, là. Et je pensais que les tenues feraient bien l'affaire, mais non, calice. Calice, ça fait chier, pareil. Man, j'ai perdu du temps, mon chum, à me promener dans le marché. Gros, j'ai essayé plein d'habits, j'ai essayé plein d'affaires, sauf la petite barbe. Stop loitering and get inside. Oh. Si, bol. Newcomer, talk to the professor first. He's the old fellow with the glasses and the plans. Don't touch anything here. Get back to work. Swift lost his temper when he learned what happened to the statue. Ça, c'est assez simple, je trouve, me semble. Tu fais juste... Ah, je l'ai manqué. Finalement, non. Faut pas que je fasse... Tantôt, j'avais pogné le truc tantôt, là. Swift lost his temper when he learned. Je faisais juste tout le temps faire « Oh », mais ça a l'air que non. Tas de vieux journaux, retirés... Oh, Alice. Swift lost his temper when... Bon. Ok. Le professeur. A sickle for harvesting. The ancient Romans honored the seasons. A goddess? A mother? Someone's wife? There were 4 statues here originally. I wonder what the 3 other statues look like. May I ask for your assistance? I like you, friend, but I can't help you. Where's the fire in your eyes? Where's the smile? I am sick and tired of seeing apathy among the new workers. Sir, believe me, I do have the spark. I want to start work straight away. It's as important to me as it is to you. Ah, that's the spirit. I'm on the verge of a great discovery. How did you meet me? Don't ask questions. You'll have to find the answers yourself. I'm not a nanny. I'm a busy man who is changing the course of history. I am ready to work.
Splendid. Do you know what I am working on? The ivory baths. Everyone is looking forward to the grand opening. Who told you this nonsense? Why would you contaminate history with this base desire for leisure? We are looking for Vitus Lemonius's tomb. This is our goal, to find the artifacts of the early Roman Empire. Let's continue. I am Professor Swift. We have 3 rules here. Don't touch anything, always return the tools, and don't distract me unless you find something. Sounds simple enough. Are you the only one in charge here, Mr. Swift? Yes, I am the only one and no one else. You hear anything other than that, it's a lie. People of your kind can have difficulty understanding who's in charge. Take a minute, memorize my face, and then get to work. Oh, I will definitely take a closer look to memorize my superior. Nice. Les portes malgré la gêne. Il y a un bug. Ah! Fuck lui avec! Épais, vêtements sales, indifférents ou pauvres. I bet that tomb is worth a lot of money. Are you not here for that? See, young man, how quickly you get distracted by the promise of treasure. You cannot appreciate the importance of my work. But you clearly have little or no money. Old clothes, untended wounds. You have no one beside you. That's the price of discovery. I have to surround myself with fools like you who wish only to feed their stomachs instead of their brains. I was just asking. It is my curiosity. I cannot control it sometimes. Don't let me go, sir. If you'll just stop asking stupid questions, I won't have to fire you. So get to work. And you better find something useful. Je pense que je l'ai manqué. Take a shovel and dig. Ah, c'est que je suis con. Ben non, Arthur, esti, c'était le gars qui faisait les finances. Je pense vraiment qu'il était vraiment là par passion. Non, je pense que j'ai eu raison, man. Moi, c'est le portrait, je me suis dit.
Là, je dois trouver des... Excuse me, just one question. You and I are the economic foundation of this island. We should help each other. But I don't know what you are talking about. Do you know anything about this? I like you, friend, but I can't help you. Une fois que je You le trouve. obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Arrête donc de me juger, écrire, j'essaie plein d'affaires, arrête. Laisse-moi la paix. Somehow the text remains legible. Let's see if I remember my Latin. Vitus repose à proximité, que celui qui souhaite perturber son sommeil prenne garde, car il est protégé par les regards de son frère et du vent d'automne. Le gars m'a dit de prendre une pelle, faut que je prenne une pelle pour vrai. Could you help me? I like you, friend, but I can't help you. Ah. Ah, c'est le projet. A plan for this whole operation. Près de la ville, l'archéologue, hein. A découvert la tombe bien préservée. Ben, il l'a déjà trouvé. L'autre regarde à l'ouest, l'autre regarde vers l'est. This might prove useful. I'll note it down. This reminds me of my father's room. Straw dolls. Eerie, but effective for a scene recreation. Oh, I want one of these. I see now. Mr. Swift didn't realize the significance of the statues. Ça par rapport avec ça, c'est quoi?
Un petit cas, j'ai manqué, c'ti. Je peux pencher, mais je... Ah bon, c'est ça que je voulais checker. Oilcloth. Won't fade and waterproof. Enough here to make 10 sails and more. J'étais par en haut, je checkais ça, ça marchait pas, fait que j'étais plus sûr. Take a shovel and dig. Not while he can see me. Il y a 4 statues, ouais. L'apparence des deux a été décrite dans les archives. Titus portait un casque de lion, en forme de lion. Vitus portait une épée et un bouclier. Excuse me, just one question. I like you, friend, but I can't help you. Tu sais, s'il y a juste des camps, il y a rien, absolument rien. L'autre, c'était la statue était où est-ce qu'il y avait la plage. Quelqu'un l'a fait basculer. Ah! Non. Regardez à l'ouest. Il y en a une qui regardait à l'ouest. Ah shit. Elle a regardé à l'ouest. Ouest? Non, à l'est. Ah oh. On peut pas regarder de l'autre côté? Ok. Là c'est juste ces deux-là que je sais pas où est-ce qu'ils vont exactement pour eux. You're not even trying, Sherry. Concentrate. You're not even trying, Sherry. Concentrate. On va essayer de la mettre de l'autre sens. Lui de l'autre sens. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ah. J'aimerais ça regarder, mais je peux checker en même temps que je suis là-dedans? Ah oui, je peux. Sorry. Ok, bon. Une statue de femme, probablement une interprétation du dieu mineur du vent, dont le regard est tourné vers l'ouest. Vers l'ouest. J'étais sûr qu'elle a regardé le sens contraire de l'autre statue. Désolé, mon erreur. Honnêtement, ça me tentait juste pas de relire l'énigme. La statue qui regarde vers l'est est représentée par Eurus, une autre divinité liée au vent.
Elle a regardé à l'est finalement. C'est elle qui a regardé à l'est. Elle a juste tombé puis elle a tourné sur elle-même. Quand même. Bon. Entre ces deux statues, on trouve vestiges de celle de Titus et de son frère. Titus portait un casque en forme de lion et combattait à l'épée, tandis que Vitus portait une épée bouclier. Titus est mort au printemps et Vitus à l'automne. Le plus proche de la plage. Je sais juste pas où est-ce qu'il va regarder par exemple. Ok, plus proche de la plage. Mais quelqu'un l'a fait basculer et qu'il a brisé et incliné le piédestal. It seems everything's in place. Now, let's see what this has to tell us. Vitus repose à proximité. Que celui souhaite perturber son sommeil prenne garde, car elle est protégée par les regards de son frère, du vent d'automne. Je comprends absolument rien à cette énigme-là. D'avoir oui, quelque chose qui m'intrigue, c'est la plage, pareil. Did the Romans live in amphoras? I see nothing else here. Ah. Oh. Sharpest pickaxe. A guilty pleasure of the real archaeologist. Missing your Laura, Mr. Swift? Hey, a word about the trilogy. Right then, you literary expert, what was so important about these books? Or did you simply need some kindling? It's inspirational. I have a plan. Are you listening? I wish I wasn't, but I am. So, we catch a monkey, a langur, for example, then we extract some blood from it. What? Why? It will make us forever young, Sherry. Page 127 of the second book. Oh, I am so done with this. No, wait. Then how about we make a wax statue? I've stopped listening, John. Es-tu sérieux, c'est juste ça? Ah, je savais qu'il y a quelque chose là. Here is your discovery, Mr. Swift. Hey, look at this. What have you found? Don't let anyone touch anything there. Eureka! I found you, my friend. Ah. Don't just stand there. Help! Attends. Là, il regarde ailleurs. Je vais aller checker les preuves en haut là-bas.
Ah! Puis avec? A box of darts. Handy against rodents of all kinds. Un très populaire ouvrage. Deviennent particulièrement dangereux. Oh! La dispute qui a opposé l'archéologue au sujet du site de fouille. Oh. Quelle banalité, il me faut trouver une solution pour empêcher... Hey, what do you think you're doing? Trying to take over my research, are you? I come here to pick up my diary and I find you snooping around. Explain yourself. Mr. Swift, if that were true, I would have been on my way to the newspaper. My name is Sherlock Holmes. I didn't have a chance to introduce myself properly. Outrageous! You deceived me, sir. What is the reason for your being here? Who sent you, Mr. Holmes? Theodore Gilden's premature death brought me here. Theodore is dead? How can that be possible? I'm thinking of all the possibilities, and I'm not crossing out anyone who might have been involved. Even his elephant. The land you're excavating belongs to Mr. Gilden, does it not? Did I hear an accusation? I have nothing to hide. You can ask me whatever nonsense you've prepared as a token of my diminishing respect towards you. Very well, Mr. Swift. I appreciate your cooperation. Were you at the site this morning? Affirmative. This project is taking a lot of my time, as you see. I spend more time underground than on the surface. When did you learn about Theodore's death? Just now. You just told me. And you aren't surprised, shocked? I won't tell anyone if you shed a tear or two. Weren't you partners, after all? We were. And it is a real shame. But I've seen too many deaths in my life, Mr. Holmes, for the news to truly shake me. When was the last time you saw Mr. Gilden? A couple of days ago. We discussed the site. I believe in the tomb and its secrets. Theodore's patience was stretched, however. He was already inventing new projects. It wasn't a long conversation. I suppose that his daughter will inherit everything now, along with all of the eccentricities and problems. And not forgetting Goliath. Eccentricities and problems, Mr. Holmes. One of many. Will you allow me to return to my research, or are you insisting on remaining an obstacle? Oh, I haven't even started yet. You have a weakness for nostalgia? Or, rather, do you use it to record a list of enemies? Young man, you need to check your moral compass. Reading another person's diary is a sin in every culture that I can think of. But you aren't answering the question. You've already read it. Why bother? I simply record my life to keep my memory clean from misinterpretation. Letters and pages don't lie. But the writer of the text can. With this book, you attempted to plan an attack on the elephant? Your insinuations are out of place. Goliath is a frightening animal. All I wished to do was to understand the creature. As any scientist would do, I researched, analyzed, and drew conclusions. And what conclusion did you draw? That Theodore Gilden made the animal miserable. He couldn't provide the proper environment for the beast.
My interest in the subject ended there. Mm-hmm. What's with this box of darts? Is it for a scientific argument? A little darker than that. Rather for killing the kind of rodents that might nibble a nose or a toe in your sleep. Let's just say I have to protect myself against a larger animal, such as an elephant. Might it be enough to stop it, make it faint? If I were you, I wouldn't bank on it. Moving on. As far as I can tell, you're a man of the academic world, so this book about Nabe and Laura is just an empirical study? What? That nonsense? I'd prefer to lose my eyesight than read such trash. So, you know nothing about it? I know nothing. I wish I'd never heard of it in the first place, this caricature of science. Do I hear traces of envy? You're still relatively young, but you might find your own Laura. Perhaps I envy Nabe, for I cannot simply blow people up for distracting me. That's all. You happy now? Wonderful. I'm a busy man. Moving on. What's with this intricate recruitment process? Pro-British workers charge less? As a head of this organization, I need to secure a productive environment. It's impossible to do so if there are political differences, especially here, where the native population doesn't support our efforts to find the ancient artifacts. Decent pay can also stimulate productivity and shut down any political discord. Hadn't you thought of that? You're young. You have time to fritter and fight with everyone you meet. I don't have such a luxury. Our workers receive enough pay for what they do. So don't start a discussion you know nothing about. Moving on. Ah, c'est Paul. Gilden's elephant is quite an unusual addition to Cordona's fauna. What is your scientific opinion on that? No matter how much Theodore loved it, it still remained a wild animal trapped inside a stone pen. Goliath needs savannas, fields, lakes. I'm sure that Goliath did not have a plan to kill his owner to head to the savannas. What do you think? No, animals don't kill in a typical sense. I can only presume that it tried to protect itself from captivity, from Theodore. It was a gilded cage that was predestined to break. I'm a busy man. Remember one of the rules? It seems that you didn't return a tool. Is this knife yours? Do I look like a fellow who carries a knife? I don't need it. There are plenty of uses for it on the site, and outside of it. I have other people to cut ropes for me, Mr. Holmes. Y a un point là-dessus, mais... I've nothing to add. Moving on. Your partner had a very specific attitude towards the things he treasured. Was this habitual for him? That would have been too much even for him. Don't get me wrong, he had a harsh temper. Like a true businessman, he was ready to burn his competitors to the ground. But threatening someone physically would have been something new even for him, am I correct? Absolutely. Besides, I had never seen him this angry. The fellow who received the letter must have been extremely alarmed. I've nothing to add. I've nothing to add. Have you seen this person before? The one beside Imogen Gilden? No, but he's with Imogen, so I suppose that he's a friend of hers. That girl always has her head in the clouds. I could have said Theodore was different, but that wouldn't have been entirely true. Away with the fairies, was he? That's one way of putting it. Either way, I don't know much about Imogen's life or her friends. The type of elite that pretends to be educated. Did this plan cause a rift in your business relationship with Theodore Gilden? Nothing like that.
Admittedly, we didn't share a common vision of what is more important, the past or the future. In my opinion, we can't build a future without knowing the past. So you wanted to save the tomb of Vitus here, or perhaps your control over the research? Only the knowledge that rightly belongs to humankind, nothing less and nothing more. Oh, il peut plus me parler. Be swift. Ah, ça va être hard. Arthur a dédié sa vie à l'étude de l'histoire de l'humanité. Il était peut-être pas prêt à y mettre un terme. Goliath est dangereux, mais peut se révéler précieux pour l'affaire. Il doit l'attirer en tirant profit de son désir. L'odeur qu'elle dégage est atroce. Elle est d'origine animale. De phéromones. Ouais, parce que c'est l'éléphant qui l'a tué en fait. Tu sais, l'éléphant il l'a tué, puis il n'y avait pas personne qui était là. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui est coupable pour elle. Hein? J'ai extrait les phéromones du liquide. Goliath l'éléphant était présent au moment de la mort. Il détient probablement la clé de ce qui s'est passé. Il est actuellement en rue, ce qui pourrait m'aider à l'attirer hors de sa cachette. Un tissu robuste pour... un instrument permettant d'imiter les... L'arrissement de l'éléphant, une forte odeur pour attirer l'animal. C'est fucked up. Ok, ça c'est fait. Ah, c'était une longue épisode, man. Faut que je fasse un petit montage pour couper les bouts où est-ce que j'ai perdu du temps, surtout quand j'étais genre dans le marché.
Enfin, si je peux enlever ça. Là, je dois retourner à l'atelier. Honnêtement, là, je pense que les deux, c'est juste une coïncidence. L'autre, il a dit que je dois trouver un moyen pour mettre fin à ça, par exemple. C'est ça qui va le trahir un peu. It might fool an elephant. Bon, ok, alright. Ah, ok, c'est bon. Alright, ça peut crasher. Là, j'ai récupéré ça. Là, je dois aller au manoir. Récupérer le parfum. Ben, il y a le parfum. Ah, je l'avais déjà sur moi. Sorry. C'est vraiment d'extraire des phéromones. Il est temps de récupérer l'éléphant. Yes sir. Let's go. Par là, right? Ouais. Let's go. Il serait parti où? Ah, ça a pas rapport, man. Ça, c'est une autre affaire, là. L'éléphant, je pense pas que ça est là, là. Ouais, je suis rendu là, là. Là, à date, y a rien. Allez, il serait où l'éléphant, tabarnak? Où je dois aller? Me niaiser, les calices. Ah, lui, elle est plus là? Si j'aille là? Non. Ah, t'es-tu sérieux? Je recommence loin de même.
Si je retourne au site de fouille. Ben, ça n'a pas marché. Ça avait dit toutes les preuves obtenues. Ah, je pense que je dois aller récupérer quelque chose. On va à bonne place, ouais. Ah, il y a sûrement quelque chose que j'ai pas obtenu. Là, mon costume, il a bugué, genre, je sais pas, il est tout le temps tout trempe, là, ça me gosse en esti. Il est là en esti, man, tout... Stop shirking. Get dressed properly and come inside. Ah, t'es-tu sérieux, tabarnak? Stop. Non, Chris, c'est fini de bugger. Ah, c'est quand même un assez bout de temps que je joue, là. This fabric will work. Mrs. Nini seemed to know her sewing inside out. Ah, good. I bet she missed us. I hope Miss Nini won't misunderstand me. Bon, Trinity Way. Night Road, Trinity Way. He's even putting up posters. Good day, madam. I've come to you with a special requirement. The tailors on the street can't help me, I'm afraid. Could you make a doll for me? Oh, Senor Holmes. You taught the police how to do their job, and they found the thief. Of course I will help you. But what sort of doll? A child's doll, such as my great niece might play with? A little larger than your typical doll. Signore, I don't understand. Boy, girl, animal, and what color? Animal, a passionate, perhaps amorous animal. Ah, Signore, you talk in riddles. I am an old lady who's seen it all. Tell me what you need. I need a life-size elephant. I think Mrs. Nini outdid herself with this one. Is that a tail? That's a trunk, John, but I must agree with you that it's her masterpiece. Well, let's not waste any time. Ok. Qu'elle a gonflé grâce au réservoir à gaz, nice. C'est où? The game is on. So, what's the plan? I hope it all doesn't go horribly wrong. We know that the elephant is seeking a female. We can arrange that. A doll with the appropriate scent might do miracles. So you're a marriage broker. Well, I suppose that makes me a groomsman. Oh, she is a bit breezy, I must say. Well, Goliath is eager for a single female elephant in his area. It should be just enough for his taste. You'll need to trust me. Tabarnak. Are we ready? I can't stand the tension. We're ready. Let's call the elephant.
How could anyone resist? I knew a lady once who said just that. Too bad I'm not an elephant. Take your time, Sherry. That deserves a slap. And then a kiss. And here's our lovesick friend. Pas méchant pantoute, cet éléphant-là. What is the meaning of this? Why are you bringing it here? I won't allow you to leave it. I assure you that it is only a temporary measure. It won't be long until the elephant is gone, I promise you. It injured itself while running through the forest. Peaceful and compliant, almost a gentleman. The left tusk is larger and more worn. You're a left-tusked elephant. Ah, y'a un d'or! Ben tabarnak. There's something in the needle. A feathered fletching. This might be promising. Y'a quelqu'un qui est en arrière de ça finalement. C'est pas Goliath qui a juste été agressif. Il y avait des restes de strychnine, j'ignore c'est quoi, dans la fléchette, assez pour tuer un homme, mais en quantité insuffisante pour abattre un gros animal. Au contraire, la fléchette a sûrement énervé l'animal et a provoqué un accès de rage, décuplant ses forces. Ah. Non. Pour protéger Théodore, non. L'animal était
L'animal, il était tranquille. L'animal était tranquille. Il y a une fléchette. Accuser l'éléphant. Alright. La fléchette qui a reçu Goliath a peut-être provoqué chez la bête un violent accès de rage. Ok, puis ça, si je switch comme ça... Ah! Ok, j'ai le choix entre l'éléphant qui a tué. C'est sûr que c'est un des deux personnes. L'éléphant, il a pas attaqué l'autre. Et là, c'est mettons... Là, je vais aller voir. Je peux interroger quelqu'un. Non. I have to leave you for now. Si je vais voir l'autre là-bas. Ok, bon. Là, j'ai pas mal d'affaires en tête. Là, j'aimerais juste voir si je pourrais pas aller parler à l'autre, là-bas. Là, je pourrais pas rentrer encore parce que je t'habille de même, ça fait chier. J'ai ça m'habiller d'autre façon, je m'habille chic de même, je trouve ça beau comme ça. Stop shirking. Get dressed properly and come inside. T'es fatigué. Ah, les dudes, là, on sait tout, le style que je le suce. Tiens, regarde. Je porte ma barbe d'après toi? Stop shirking. Ouais, faut que je porte ma barbe. C'est cool. Comme ça serait obligé d'avoir une barbe aussi pour travailler. Stop. Ah, ok, non. I forgot I left. Ok. Je suis rendu au point où est-ce que là je dois... ok. Là, il faudra que je vérifie mes documents. Il est où le journal à l'autre? Journal intime? Aïe aïe. Fuck, je peux pas relire les cassés que j'ai trouvés tantôt? Attends, peut-être ici. C'est l'escroc.
Qu'est-ce que c'est dur à dire. Ok, moi honnêtement, je pense pas que... J'étais en train de record, mais mon truc il reste jamais une seconde. Ok, non, c'est bon, ça a tout record. Une chance, man, gros, je voyais mon record, il restait une seconde. Mais là, man, on a tout fait le stuff avec l'éléphant pis tout, je suis genre gros fuck off. Ok, bon. Mais c'est pas que j'aimerais ça checker, mais... Les documents que j'ai trouvés, comme son journal privé ou ces cassins-là. Premièrement, t'as lui qui avait fait affaire avec lui, puis il avait dit, là, dans son document qu'il fallait qu'il mette un terme à quelque chose. Pour, je me souviens plus c'est quoi, un terme pour pouvoir qu'il continue ses recherches, quoi de même, je sais pas. On a tiré sur l'éléphant, ça c'est sûr, mais les deux manquent. Je comprends pas pourquoi que les deux ont la même calice de fléchettes, ben, à part juste pour nous mettre des bâtons dans les roues. Mais honnêtement, je pense pas que la blonde ou la chum, esti, à Imogène, esti, là, assez intelligente pour avoir calculé tout ça. Il y a quelqu'un qui savait, probablement l'éléphant, comme dans les archives des journaux qui ont dit, l'éléphant, c'est super gentil. Puis ça prouve de l'affection pour son... admettons comme un chien avec son maître, ok? Peut-être pas autant, mais en tout cas, c'est ça qui était écrit. Fait que là, il y a quelque chose qui l'a énervé. Qui a tué... Au début, je pensais que le gars, il a arrêté, mais finalement, le gars, il était en arrière de la grille. Il a tiré sur l'éléphant. Ça l'a fâché l'éléphant. L'éléphant, il a tué Théodore, en fait. Et puis, ben, l'éléphant s'est poussé. En gros, c'est ça qui s'est passé, là, c'est savoir c'est qui aurait tiré dessus. Premièrement, t'as le dude, le gars qui a travaillé avec, il a plus de raisons de l'avoir tué parce qu'il travaillait avec, puis il avait mis une business en jeu. Puis quand tu mêles une business, c'est important. Tandis que l'autre, c'était juste des menaces, puis l'autre, c'est un bandit, là. Je pense que l'autre n'aurait pas fait ça. Au pire des cas, il serait juste sauvé avec sa blonde, c'est tout. Ou sinon... L'éléphant qui a tué une maître, ça non, parce qu'il y a une fléchette dessus l'éléphant. Fait que c'est sûr et certain que c'est pas l'éléphant. Moi, je dirais c'est Arthur. Les deux, ils ont un problème au coude. Arthur, il a plus une raison de vouloir tuer l'autre avec une question de business. Puis lui, il est informé sur les éléphants. Il y avait un livre qui parlait des éléphants. Puis lui, il comprenait un petit peu plus la nature des éléphants. C'est pour ça que c'est saisi. Pour ça, sûrement que c'est dit. Il m'a crissé une fléchette dessus. Puis c'est ça que ça va faire. Moi, je pense que c'est lui. Arthur a protégé ses recherches. Le gars, il est passionné. Tantôt, je me suis trompé quand j'ai jugé la personne. Je lui ai dit qu'il était pauvre. Mais en gros, c'était juste un chercheur passionné. Puis il voulait vraiment protéger ses recherches. Puis il était prêt à tout pour protéger ses recherches. J'ai plus de liens. Depuis que j'ai parlé à Arthur, j'ai plus de liens qui mettent ça sur le dos d'Arthur. Est-ce que je peux me changer? J'aimerais ça me changer pour elle. Je peux vraiment pas. Il faut que je l'accuse habillé à Lincoln. On est prêt, man? La conclusion. You are guilty, Mr. Swift. Killing Theodore Gilden was a testing challenge. You succeeded. What makes you think I'm somehow involved in Gilden's death? My partner's death, I might remind you. Let me tell you a story. A man spends almost 5 years of his life locating an artifact. He puts every ounce of energy and money into his research. The same man even goes so far as to sign a contract with a ruthless man, a businessman. It was a risk, but the reward would be worth it. Years go by and there's still no result, so the businessman decides to end the man's research. He spits on the research, he promises to bury the site under an eccentric project. All of this is just his whim. Theodore Gilden could do anything he wanted with this place, and you were anxious about the fate of your research. You wished to protect it. You tried to tame Gilden's eccentricity, but you killed him instead. Theodore wasn't trying to sabotage my career. We had a disagreement, but it wasn't as dire as you describe it. He wasn't a pleasure to talk to, but killing him? Nonsense.
You were there when Theodore Gilden died. Nonsense. I visited him many times, but I wasn't there when the elephant killed him. Then I must have made a mistake because the murderer met Goliath's rage personally. The perpetrator was hit by the gate and thrown into the shed. Your bruise matches the contour of the broken hole. One further detail is that the murderer had a bosun's knife, fairly useful in a place where one might cut ropes and fabric, such as, I don't know, the dig site? That's your interpretation of the facts, Mr. Holmes. You've simply aligned them to suit your hypothesis. It's not a hypothesis once proven, it's theory, Mr. Swift. Your dart uses strychnine to kill rodents at the site, is that correct? Well, yes, that is its purpose. The same dart with strychnine was found on Goliath. The very same substance is a powerful stimulant. It causes convulsions, a flow of energy. You shot Goliath. The elephant became extremely energetic, agitated, and so terrified that it killed its owner. For a man of your age, it was easier to hit a larger grey target than a small man. You said it yourself. Goliath killed Theodore, and your strychnine speculations are absurd. Only athletes use it as a stimulant, not elephants. True, but one dart of strychnine would not be enough to kill the elephant, and you knew it. Theodore Gilden was a capricious man, extremely impulsive. But the cold-blooded nature of your plan makes you even more dangerous. You feel nothing. You show no remorse. It was simply a calculated move. And that is why you are under arrest. Nothing. You have nothing on me. I think I'll let the police decide if my findings are substantial enough for prosecution. This is all a dreadful mistake. This can't be happening. The elephant killed Theodore. Goliath is innocent and he should be free. He is not the real murderer here. That is the apex of your career, Mr. Swift. Farewell. I told you Mr. Swift was not a real archaeologist. He was a murderer. I knew there was something wrong with him. Fortunately for us, being a murderer was not his profession. And about the elephant? While you were busy, I've dealt with it. No thanks to you. I asked you to solve this wretched problem, but you didn't. I couldn't be in two places at once, Miss Gilden. I was catching your father's murderer. But how have you dealt with it? A man agreed to take the elephant away. He came to me asking for permission to relocate it to his property, and I accepted. Well, congratulations, I suppose. That is one less problem. Actually two, Mr. Holmes. I found my father's possessions that you can take with you and disappear. I appreciate it, truly. Well, someone has to do something. Take everything if you need to, and leave me be. Take care of yourself, Miss Gilden. Comment on sait savoir si vraiment on l'a eu? Lettre de Violette à Théodore. Mon cher Théodore, tu sais que j'estime notre amitié plus précieuse que la plupart des autres liens pouvant unir deux êtres humains. Ah, Théodore avait des sentiments. My mother always wore this around her neck until one day it disappeared. I was wondering where it went. She said it was a birthday present from a good friend. Oh. La porte près du miroir. I just had another glimpse of a memory, John. It's fuzzy, but I'm sure it happens somewhere in the manor. Finally moving forward. Shall we Ah, t'es go? là.
Alright, man. Hey, mais je suis curieux, man. Faut que j'aille voir sur Google ou whatever. Je sais pas c'est qui le vrai meurtrier, mon chum. Je sais vraiment pas si mon affaire était vraiment... Genre, ça serait cool de savoir si vraiment c'est lui qui l'a fait. Genre, c'est lui qui l'a fait pour elle? Moi, je suis sûr qu'on a tiré sur l'éléphant, man, c'est sûr. Alright, man, hey, j'espère que vous avez apprécié. Nous autres, on se retrouve pour la suite, man. Une très longue épisode, mais c'était super intéressant. Nous autres, on se retrouve pour la suite. À la prochaine. Ciao.